How are you, my good people? Mko fine, mko fiti? That's how we do it, guys. I'm also fine. But there is a problem. So in these fine days, I'm traveling from Narok to Rongai. I was going for a studio session there. We're in this matatu there heading to Rongai from railways now. The bus station and the stage. So gari najaa hapo, then tunatoka. So before tutoke, a lady comes in. So the lady, I could see that she's not okay. She looks kinda stressed. I think it was on Christmas, December. It was that festive season. So the lady is not okay from the look. But who am I now to meddle on other people's things? Yeah, someone told me, mind on your own business. Yeah. Then this lady stayed for like 5, almost 10 minutes. Then she started talking. Is it good? We mtu akufanyia hivyo unaweza feel aje? So I'm like, yeah, mtu amenifanyia nini mimi? So I told her, what's up? It was like, I have opened a radio. I put on a radio bana. So lady kaamua afunguke roho. So this lady was dating a certain guy. We were both living in Rongai. Then nikauliza lady, rada ni gani? What's happening? Mbona unaongea hivyo? Mbona like you look stressed? Kaamua afunguke roho. The lady told me that her boyfriend, so called, sijui nimpe jina gani Brayo. Brayo alimkon na ndiye boyfriend yake. So hivyo ndo ilifanyika. So the lady was to travel to Western, huko ndo kwao home. So kitu alifanya initially, before like I decided like I want to go home for that Christmas. We enjoy together with my family, we celebrate together. So this is what I'm going to do. Oh, her boyfriend anamkopa 2,000. So dem akozile za, okay, my boyfriend, okay, akamwekea 2,000. He was to refund, but now you know you are in love, you are in you don't even ask for payback, for a refund. So time goes, one thing leads to another. So it comes a point, the lady is about to go home. Then her boyfriend again, oh babe, nieke 2,000 tena, I want to do something. This love. The lady again sends another 2,000. And now this time, she's told him like, that is my fare. That's my transport fee. So make sure that you return my money. In this time, I will be traveling at home. Okay. They agree. Then it's about to go down now. The lady has gone to book for those buses, for Western buses. I don't know whether she was from Mira. I don't know. So the lady, the time has come. The lady has now to travel. So jamaa kwa zile za, unajua sasa dema ameanza kuitisha doo yake jo. So vile ameanza kuitisha pesa, boy ni kama hana pesa, na ni kama hata hiyo pesa hakuwa refund. So this guy tells this girl, I have my cousin who has a car, and I think he has a space. I think one seat, it's empty. So I think you travel with him, so you will not have to pay, because he's my cousin. So I will talk to him. So you go for free
for free in quote, because remember that this guy has now 4,000 pesa ya udem. So vile amepeana hiyo pesa, kazi ni wakalink, wakaanza kuongea, wakapanga this and this time ndio na departure time tupatane wapi? Afya center. So wakaenda wapatane afya center. Dem asubuhi cho preparation whatever. Afya center. 1 hour, 2 hours. Hey, the lady is calling. We are coming. I mean, this is kuna jam. Acha niweke gari mafuta. Then at long last, this guy tells this lady, fanya aje, niongezee 1500, niongezee 1000, niweke mafuta hapa, sijui nini mbaya, nini imefanyika. The lady, she is like she is blinded. Hata ajielewi, ni kama machanganyikiwa. Anamwekea dhao tena. Anakeu kazi ni huyu boyfriend. Anamwekea dhao. 2 hours, 3 hours. Huyu jamaa afiki. Udem ndo yenye alikuwa nayo ingine, amefanya shopping na vitu zingine hapo za nyumba, akalipa rent. So anajua January vile inakuanga noma hapo, atakuwa asharudi. Things started going down, guys. So this lady akajua hapa kimeniramba. Huyu jamaa imefika point ashiki simu. Imefika another point boyfriend yake tena pia ashiki simu. Umeharibika, guys. Remember that in story huyu dem ananipea. So hiyo day yenye tuko hapo kwa gari, alikuwa kwa that booking. Alikuwa ameenda kubook gari. Sasa ndo tunarudi na yeye Rongai aende kwake juu kumeharibika, juu sasa hajui ataenda aje, atafika aje. So kitu anaweza do ni only one thing, arudi kwa nyumba na apige simu home, awambie I'm not coming. Na hiyo ndio kitu alifanya, juu hakukuwa na option, hakukuwa na otherwise. So the lady akarudi. Sasa ndio hiyo story ananipea tukiwa kwa gari. So si hao sasa wamekosa, hawapick simu, nothing is happening. So ikabidi turudi. That's why hapo tulipatana. Huyo le dada sikumuulizanga jina juu niliona she was young, innocent, in love with somebody who does not care. So imagine at first huyu dema anaambia huyu jamaa, your cousin apick simu na niambia ako wapi, na niambia vile tunapatana. But this guy, he does not care. Have you dated a con man? Or you are in a dating space and you find that you are dating yourself? This lady was dating herself. But guys, why do you do such a thing to a lady? So kitu iliniuma sana. I went like nikifikiria hiyo story vile inakuwa. So a lady, pesa yake 4000 imeenda, ameongezea another 1000 imeenda. Majamaa wanazima simu. Imagine your boyfriend doing that. Just imagine that. So dem alikuwa zile za hawa watu wanaweza patikana kweli. So she was like, I'm going to report these people to the police station. Yeah, I'm going to report them to the police. Washikwa anirudishie, anirefund pesa yangu. So nikamuuliza kitu moja, unajua kwake? Hapo sasa ndo makosa sasa iliingilia. Huyo dem hajui kwa huyo jamaa. Eti walipatana sijui aje, mali alikuwa anajua, sijui huyo jamaa alihama. And this guy ni kama alikuwa ana avoid juu time wenyewe anaenda kupatana, anapanga mali wanaenda kupatana. Hawapatani ni kwa nyumba. So this guy alikuwa anajua mchezo wenyewe anafanya. So huyu lady hajui kwa huyo jamaa. Makosa sasa ikaanza kuingililia pale. Huyo dem hajui kwa huyo jamaa. That you are dating. Mimi tukidate lazima nijue mahali unakaa. If you are dating someone, no lifestyle yake anakaa. Si mambo ya camouflaging, utakoniwa hapo. Atafanya emotional blackmail, spiritual blackmail, financial blackmail and emotional blackmail. It will not end good. You will suffer terribly.
Yeah, huyo dem sasa ikakuwa hivyo, so nikafika mahali nilikuwa wanashukia mimi, nikawaacha waendelee, mimi nikashuka. Then I want thinking about that story. Never, usiwe acha mtu a servant kwa mikono yako, like avoid that. Juu huyo dem like nilimhurumia. She akinielezea hiyo story she was crying. But now nikaamua mimi sileti mashida kwangu. I will not give a shoulder to lean on. Ati nianze kumpanguza machozi. Of course I don't know her. But hata namba yake sikuchukuanga juu angeanza kunifungukia. Juu najua kama huyo jamaa anamfanyia hivi, najua ako na stories zingine mingi zenye vitu mingi ashemfanyia. Just because they are dating. Don't just date. Yeah, don't date blindly. Fungua macho na masikio. That's how you do it, guys. It's the king of good vibes, MC Robian. Tupatane masaa ingine. That's all for now.